திருப்தி. கொரோனா டைம்ல அவ்வளவு பேருக்கு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம உதவி செஞ்சிருக்கிறோம். பேரிடர் காலங்களில், வெள்ள நேரத்துல, புயலின் போது, இன்னும் சொல்லப்போனா உங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் கண்ணுக்கு தெரியாம அன்பு பாலம் மூலமா எவ்வளவோ உதவி செஞ்சிருக்கிறார். ஜியோன் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மூலமாக, அன்பு பாலத்தின் மூலமாக எவ்வளவு உதவிகள் வந்து சேர்ந்து. உதவிங்கிறதோட மட்டும் இல்லாம விழிப்புணர்வை நாம மக்கள் முன்னாடி எடுத்துக்கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்த கட்டமாக டெங்கு காலத்துல விழிப்புணர்வு முகாம்களை தமிழகம் முழுவதும் நடத்திருக்கிறோம். கொரோனாவுக்கு எதிராக, கொரோனா வைரஸை பரவிடாம தடுக்கிறதுக்கு எதிராக விழிப்புணர்வு கொண்டு சேர்த்துக்கிறோம். அதனுடைய அடுத்த கட்டம் தான் இந்த நோ டு ட்ரக்ஸ் கேம்பெயின்கிறது. இந்த ஜூலை மாதம் முழுவதும் தமிழகம் முழுவதும் எடுத்துக்கிட்டு போறோம். நாம வேண்டாம் போதை அப்படிங்கிறது. உலகத்துல ஒவ்வொரு உற்பத்தி பொருளுக்கும் ஒரு டார்கெட்டட் கன்சியூமர் இருப்பாங்க. அந்த டார்கெட்டட் கன்சியூமரை மையமா வச்சுதான் அந்த மார்க்கெட் சந்தை இயங்கும். போதைப் பொருளோட டார்கெட்டட் கன்சியூமர் யார்? பொதுவா நம்மளுடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க வந்து ரொம்ப பணக்காரவங்க தான் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, சினிமா ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, போதைக்கு அடிமையானவங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் செலிபிரிட்டிஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் செலிபிரிட்டிஸ், இந்த மாதிரியான ஒரு மித்து தான் நம்மளுடைய உள்ளத்துல இருக்குது. ஆனா உலகம் முழுவதும் பறந்து விரிந்து வியாபித்து பயங்கரமான நெட்வொர்க்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த போதைப் பொருள் கும்பலுடைய டார்கெட்டட் கன்சியூமர் யார் தெரியுமா? ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். இந்த வயசுல போதைக்கு பழக்கிட்டோம்னா அவங்க நம்மளுடைய காலகாலத்துக்கும் கன்சியூமரா இருப்பாங்க, கஸ்டமரா இருப்பாங்க. அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டிதான் உலகம் முழுவதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸை குறி வச்சு போதைப் பொருள் கும்பல் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அதனாலதான் இந்த விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை, நோ டு ட்ரக்ஸ் விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை மாணவர்கள் மத்தியில நாம கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நீங்க எல்லாருமே இந்த நொடியிலிருந்து காவல்துறைக்கு உளவாளிகளாக மாறுறீங்க. உங்களுடைய பகுதியிலேயோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க மத்தியிலேயோ என்ன விதமான போதைப் பொருள் இருந்தாலும் அது பற்றின தகவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களுடைய பெற்றோர் மூலமாக அல்லது ஆசிரியர் மூலமாக காவல்துறைக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது? உங்களுக்கு இருக்குது. உங்களுடைய கண்ணும் காதும் இனிமே காவல்துறைக்கு நண்பர்களாக செயல்பட போகுது இந்த நொடியிலிருந்து. அது எங்களுக்கு பெருமையா இருக்குது. இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம, விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை தமிழகம் முழுவதும் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிற தகவலை தான் சொன்னோம் நம்மளுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் சார்ட்ட. அவரே வந்து மாணவர்களோட மாணவர்களையும் விட ஆர்வமாக ரொம்ப சுறுசுறுப்பா வேலை செஞ்சு இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு பிரம்மாண்டமான அழகான நேர்த்தியான நிகழ்ச்சியா ஏற்பாடு செய்திருந்திருக்கு. கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கு ஒரு முறை நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு வழங்கியதற்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. மிகவும் அருமையாக நியூஸ் 7 செய்தி ஊடகத்தை பற்றி தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் விளக்க வைத்தீர்கள். நன்றி ஐயா. Next we have Bavadarani of 8th C to give a short speech on the consequences of the drug abuse in youth. Let's welcome Bavadarani. Good morning everyone. I'm here to give a speech on the consequence of youth drug abuse. Young people who persistently abuse drugs often experience an array of problems, including academic difficulties, health-related problems, including mental health, poor peer relationships, and involvement with the juvenile justice system. Additionally, there are consequences for family members, the community, and the entire society. Academics, declining grades, absenteeism from school, and other activities of increased potential for dropping out of school are problems associated with the adolescent drug abuse. Hawkins, Catalano, and Miller cite research indicating that a low level of commitment to education and higher truancy rates appear to be related to substance use among adolescents. Cognitive and behavioral problems experienced by alcohol and drug using youth may interfere with their academic performance and also present obstacles to learning for their classmates. Physical health. Injuries due to accidents, physical disabilities, diseases, and the effects of possible overdoses are among the health-related consequences of teenage drug abuse.
disproportionate numbers of youth involved with drug face an increased risk of death through suicide, homicide, accident, and illness. Mental health problems such as depression, developmental lacks, apathy, withdrawal, and other psychosocial dysfunctions frequently are linked to drug abuse among adolescents. Drug abusing youth are at higher risk than non-users for mental health problems, including depression, contact problems, personality disorders, suicidal thoughts, attempted suicide, and suicide. Marijuana use, which is prevalent among youth, has been shown to interfere with the short-term memory, learning and psychomotor skills. Motivation and psychosexual emotional development also may be influenced. Peers. Drug abusing youth often are alienated from the stigmatized by their peers. Adolescents using alcohol and other drugs also often disengage from the school and community activities, depriving their peers and communities of the positive contribution they might otherwise have made. Family. The abused drugs by youth may result in family crisis, sometimes resulting in family dysfunction. Both siblings and parents are profoundly affected by alcohol and other drug-involved youth drug abuse. Can drain a family's financial and emotional resources. Social and economic consequences. The social and economic costs related to youth drug abuse are high. They result from the financial losses and distress suffered by drug-related crime victims, increased burdens from the support of adolescents, the young adults who are not able to become self-supporting, and greater demands for medical and other treatment services for the youth. Think about the sequences and say no to drugs. Thank you. Thank you, Bhavatarani. You have explained everything wonderfully. So let's give her another round of applause, children. Okay. Now it's time to take the pledge. I request everyone to stand in attention. And Ms. Pratibha is here to lead us through the pledge. அனைவருக்கும் வணக்கம். உறுதிமொழி என்பது கடமைக்காக அல்ல. மாணவர்களே, இதை வாழ்நாள் முழுவதும் பின்பற்றி நடப்பதற்காகவும் உணர்வு பூர்வமாக இணைந்தும் உறுதிமொழி ஏற்போம். சமூகத்தை நேசிக்கும் நான் நேரிடையாகவோ மறைமுகமாகவோ எவ்வித போதை பழக்கத்திற்கும் என் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆட்பட மாட்டேன். இது உறுதி, இது உறுதி, இது உறுதி. எவர் தூண்டுதலுக்கும் ஆசை வார்த்தைகளுக்கும் நிர்பந்தத்திற்கும் வற்புறுத்தலுக்கும் அச்சுறுத்தலுக்கும் அடிபணிந்து போதைக்கு அடிமையாக மாட்டேன். இது உறுதி, இது உறுதி, இது உறுதி. போதையால் உடல் நலம், மனநலம், குடும்ப நலன், சமூக நலன் கெடும் என்பதை நான் நன்கு அறிவேன். என் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தார் போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக் கொள்வேன். இது உறுதி. என் குடும்பத்தார், உற்றார் உறவினர் மற்றும் நண்பர்கள் எவரேனும் அறிந்தோ அறியாமலோ போதை பழக்கத்திற்கு ஆளாகி இருந்தால் அவர்களை மனமாற்றம் அடைய செய்து அவர்களை மீட்க முயற்சி செய்வேன். இது உறுதி. போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வதோ
தேசத்தில் சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்பதை நான் அறிவேன். எவரேனும் போதைப் பொருட்களை விற்றாலோ பயன்படுத்தினாலோ ஆசிரியர்கள் மூலம் காவல்துறையிடம் முறையிடுவேன். இது உறுதி. போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வில் என்னையும் என் குடும்பத்தார் மற்றும் நண்பர்களை 100% ஈடுபடுத்திக் கொள்வேன். இது என் தலையாய கடமை என்று உறுதி கூறுகிறேன். போதையை ஒழிப்போம், தலைமுறை காப்போம். போதையை ஒழிப்போம், சமூகம் காப்போம். போதையை ஒழிப்போம், நாட்டை காப்போம். மனிதம் காக்க போதையை ஒழிப்போம் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். Thank you, children. Thank you, ma'am. Now I request our respected chairman, sir, to address the students and the guests. Esteemed guest of this wonderful morning, Dr. A. Kamaraj, IPS, the Commissioner of Police, Tamra, Mr. Deus Tangira, IPS, Deputy Commissioner of Police, Tamra, the Deputy Editor from News7 Channel, my friend, other police officials, respected principal, respected staff members and beloved children. Happy morning, especially to our guests on the dais and to you. Let me also on my part welcome sir for having come over here. He has taken time for a good cause. That his mere presence and the pledge that you took will have a far-reaching consequence, impact onto our student fraternity. So, சார் மற்றவங்களை உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்பதில் நான் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். கொரோனா, COVID-19, the whole world was put upside down. No organization sector got escaped. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது ஃபினான்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனாக இருக்கட்டும், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கட்டும், பல செக்டர்ஸ், பல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் we have in our sector in India. But of all, the worst hit எதுன்னு தெரியுமா? Which department? School education, the worst hit. Of course, even college as well. Because finance losses, now going by the recent report by the Honorable Finance Minister of India, inflation control பண்ணி வந்துட்டாங்க. Growth rate is now increased close to 8.5. Phenomenal. So what I'm trying to say, every department, all the departments of the country, they could recover, they could retrieve and redemption all over, except the school education department and college as well. Here, what the word damage is not damage permanent. Retrieval, recovery or restoration, rather impossible. அது உங்களுக்கே தெரியும். 2.5 years break. The break and gap between what you learned earlier on, now straight away after 2 years. What is it? How is it possible? It's so seamlessly graded. The classes from LKG to 12, when there is a complete break, gap for 2 years and after you are promoted to the higher class. This academic loss or wastage is, as I said, irreversible and that's end of it. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், basically a teacher, academician, எனக்கும் டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல் எல்லாருக்குமே ஒரு ஹெர்குலியன் டாஸ்க். இந்த குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு நான் பார்த்த குழந்தைங்களா 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் தான் கிளாஸ். பிகாஸ் எனக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைங்க பேரும் தெரியும், ஒவ்வொரு குழந்தைங்க ப்ரொஃபைலும் தெரியும், ஒவ்வொரு டீச்சரும் தெரியும். டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஐ இன்வால்வ். அவங்கள பார்த்தோன்னே அவங்க பாடி ஒபிஸாக இருக்கு, நமக்கு ஆட்டிடியூட் சேஞ்ச் ஆகுது. க்ரீட் பண்ணி இப்படியே பவ் பண்ணி க்ரீட் பண்ணுற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே போகிறாங்க.
என்ன செப்டம்பர்ல ஸ்கூல் ரீஓபன் ஆகுது, இந்த குழந்தைகளை இவ்வளவு மனமாற்றமா என்ன ஆச்சு? ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நம்ம ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மினிஸ்டர் வந்து எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் பர்சனலி ஐ நோ ஹிம். இமிடியேட்டா வி ஸ்டார்டட் கவுன்சிலிங், நோ டீச்சிங். 10 days உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ரெகுலர்லி கவுன்சிலிங் பண்ணிட்டான், ரைட்? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ வி ஹேவ் டு கெட் யூ ஆன் டு த மெயின் ட்ராக். The distraction, the diversion, in all aspects, mentally, physically, emotionally. Experience with the schools, really assess that a Herculean task, how to get my children onto the track. இதுல குறிப்பா இது ஒரு பக்கம் இருந்தா கூட அவங்க ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர் பேட்டர்ன் பார்க்கும்போது அந்த பையன் சொல்லிட்டு போறான், ப்ராபபிலி he has not seen me, I think. சேர்மன் ஆகுது, சீனியர் பிரின்சிபல் ஆகுது, விஜயன் அவர் கிடக்கிறார், அவர் அப்படிதான் பேசுவார், we will go in our own way. ட்ரக். அந்த பையன் நம்ம ஸ்கூல்ல he joined here for standard 8. அந்த 2.5 வருஷத்துல வித் நோ கண்ட்ரோல், நோ ஃபேமிலி கண்ட்ரோல், சோசியல் கண்ட்ரோல், நோ ரிலிஜியஸ் கண்ட்ரோல், எதுவும் இல்லை. அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், மீடியா, எலக்ட்ரானிக் மீடியா, தட் ஹஸ் ரியலி கிரியேட்டட் சச் இம்பாக்ட். ஆக்சுவலாக இந்த டெக்னாலஜி அது வந்து 7ஆம் அறிவு, 7ஆம் நியூஸ் சேனல் 7, அது ஒரு 7ஆம் அறிவு வந்து எல்லாரும் கொடுத்துரு, குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு, மாணவர்களுக்கு. அது வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ தெரியாது. ஆனால் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல என்னென்ன பண்ணணும், எங்க போகணும், எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற இதை கன்ஸ்ட்ரக்டிவா, பாசிட்டிவா கன்சாலிடேட் பண்ணி உங்க எதிர்காலத்துக்காக யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக, இன் மை அசஸ்மெண்ட் அண்ட் சர்வே 50% ஆஃப் குழந்தைங்க, நான் சொல்றது பொதுவா ஆல் ஓவர் இந்தியா அண்ட் மோர் சோ இன் அவர் ஸ்டேட், கரெக்டா? நான் பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஃபார் ஆல் த பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. அங்கங்கே ஃபீட் பண்ணும்போது குழந்தைங்க மனமாட்டம் இப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து நெகட்டிவ் யூஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி, அந்த 7ஆம் அறிவு வந்து 6ஆம் அறிவு, நமக்கெல்லாம் 6th சென்ஸ் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம கிரியேஷன்ல சோ பியூட்டிஃபுல்லி காட் எவ்ரி பிட் த கிரியேஷன். ஒவ்வொரு ஹியூமன் பீயிங்க்கும் பெர்ஃபெக்டா, 100% பெர்ஃபெக்டா என்னென்ன தேவை அப்படின்றதுக்காக டு டிஃபரன்ஷியேட் ஃப்ரம் அனிமல்ஸ், அதர் பீயிங்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ் 6ஆம் அறிவு கொடுத்திருக்காரு. ஆனால் அந்த 7ஆம் அறிவு டெக்னாலஜி பேஸ்ட் வந்தது, it has completely ruined the 6th sense God has given for us to differentiate what is good, what is bad. என்ன ஆச்சு? மை குட்னஸ். அந்த பையன் சொல்லிட்டு போன பையனை நான் கேர்ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணேன். இட்ஸ் ஒன்லி ஸ்பெசிமன் கேஸ். அவன் பிகம் அடிமை, ட்ரக்குக்கு அடிமை ஆகிட்டான். அதான் அப்படி பேசிட்டு இருக்கான். அவர் சீனியர் பிரின்சிபல், அவர் அப்படி தான் சொல்லுவார், லைக் திஸ் கமெண்ட்ஸ்கி மே. எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு வேதனையாக இருந்துச்சு. அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்ம ஹானரபிள் நம்ம சீஃப் செக்ரட்டரி சார் தான் அந்த ஸ்கூலை இனாகிரேட் பண்றாங்க. அவருக்கு ஆட்கள் ஃபோன் பண்ணாங்க. இப்போ தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே இந்த ஒரு கேம்பெயின் போயிட்டு இருக்கு. உங்க ஸ்கூல் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்களா? நான் சொன்னேன், ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையுமே நான் பண்றேன், எங்க பிரின்சிபல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த கவுன்சிலிங் தான் நடந்துருக்கு. மெயினா இந்த பிள்ளைங்க எதனால இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க, எதனால உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ்டு மைண்ட் இல்லை, படிப்புல ஆர்வம் இல்லை, கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை அப்படின்றத அசஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கிளாஸ் வைஸா கேர்ஃபுல்லா பண்ணி நாங்கள் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு சொன்னேன். சாப்பிட்டு அப்பதான் இமிடியேட்டா ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹட் ஹேப்பன். சார் இவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் போலீஸ் சார், அவங்க சார் விஜயன் சார் உங்க ஸ்கூலுக்கு நான் வந்து ட்ரக் இதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு நாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல தான் News7ல வந்து கேட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இட்ஸ் நீட் ஆஃப் அவர். என் குழந்தைங்களை வந்து முதல்ல இந்த பெரிய இந்த டெவில்ல இருந்து குழந்தைங்களை பாதுகாக்கணும். தே ஆர் இன் த கிளச்சஸ் ஆஃப் திஸ் டெவில். அவங்களால தெரியல, அவங்களுக்கு எது நன்மை கெட்டேன்னு தெரியல. ஒரு தடவை இதுக்கு அடிமை ஆயிட்டாங்கன்னா தட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் இட். கேரக்டர் போச்சு, படிப்புல நார்மல் இல்லாம போச்சு, லைஃப் போச்சு, ஃபியூச்சர் போச்சு, ஃபார்ச்சூன் போச்சு, எல்லாமே போச்சு. அவங்க உங்க பேர், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர் கெட்டு போகுது, ஃபேமிலி கெட்டு போகுது, சொசைட்டி போச்சு. த சச் சில்ட்ரன் வில் பிகம் ஆன்டி சோசியல் எலிமெண்ட். கரெக்ட் தானே? நமக்கு கடவுள் வந்து 7ஆம் அறிவு கொடுத்திருக்காரு, 6ஆம் அறிவு கொடுத்திருக்காரு, 7ஆம் அறிவு, 6ஆம் அறிவு. செல்ஃப் கண்ட்ரோல். ஏன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு? அவன் சொல்லுவான், அந்த குரூப்ல இருக்குன்னு சொல்லுவான், வாட்ஸ்அப் வழியா இருக்கட்டும் அல்லது இன்ஸ்டா சோசியல் மீடியால அது எப்படியாவது ஒரு விதத்தில் லிங்க் பண்ணி எதெல்லாம் கெட்ட ஏதோ 50% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு
எனக்கு தெரிஞ்சவள் இல்லை, இட்ஸ் நாட் அஃபிஷியல், இன் சம் இஷ்யூ ஆர் அதர் காட் கம்ப்ளீட்லி டீரைல்டு ஃப்ரம் த மெயின் ட்ராக் அண்ட் எல்லா படிப்பெல்லாம் போச்சு, எல்லாம் வீணா எப்படி இருக்காங்க. அதான் இப்போ ஸ்கூல் நடத்துறவங்களுக்கு பெரிய பெரிய சேலஞ்சு டு கெட் த சில்ட்ரன் ஆன் டு த ட்ராக். அதுக்கப்புறம் தான் டீச் பண்ணணும். நீங்கள் எல்லாம் ஹையர் கிளாஸ் இருக்கிறீங்க, யூ ஷுட் பி அன் எக்ஸாம்பிள், யூ ஷுட் பி ரோல் மாடல், யூ ஷுட் பி குட் சமாரிட்டன் டு ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கண்டிப்பாக தேவை, ஒரு டிட்டர்மினேஷன் தேவை. நீங்களும் ஒரு எந்த பர்பஸ்க்காக நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலில் பர்டிகுலர் செலக்ட் பண்ணி படிக்கிறீங்க, லைஃப்பில் முன்னேறணும் அப்படின்றது, அதுக்கு ஒரு டிட்டர்மினேஷன் வேணும். இப்போ குறிப்பிட்ட நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் இருக்காங்களே, எனக்கு தெரியும், நான் கேள்விப்பட்டது முன்னாடி, இப்போ இல்லை, ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இஸ் ஃப்ரம் டவுன் சவுத். ஓகே, ஆனால் ஒரு குறிக்கோள், ஒரு டிட்டர்மினேஷன் டு கம் அப் இன் லைஃப். அப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்துச்சு, பட் இன்சிக்னிஃபிகன்ட். இப்போ தான் டெவலப் ஆகி பேரலல் டு தட் இப்படியும் ஒரு இஷ்யூ வந்து குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், அடல்ட்டா இருக்கட்டும், பேரலல் குரூப் இஸ் தேர். இப்போ சார் வந்து நான் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், உங்களுக்கெல்லாம் அந்த சார் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் அப்படின்றக்கா சொல்றேன். ஆல் த வே ஃப்ரம் தேர் ஹி கேம் டவுன் டு தாம்பரம் with a goal, to achieve the goal. See the will for determination to crack a UPSC. That he sacrificed. நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் 3 இயர்ஸ் என் லைஃப்ல ஞாபகம் இருக்கா? சாக்ரிஃபைஸ், சாரி, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் சஃபரிங், ஸ்ட்ரகிள், சாக்ரிஃபைஸ், அப்போ சக்சஸ், 4th இயர்ஸ். சார் இஸ் ப்ரூவ்ட், ஹி இஸ் எவர் கெஸ்ட் திஸ் மார்னிங். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து இந்த அந்த டைம்ல இஷ்யூஸ் இருக்கும், இல்லாமல் இருந்திருக்காது. அவங்க கூட படிச்சவங்க எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க, ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், காலேஜாக இருக்கட்டும், மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும். பட் he stood separately. I am witness to it. Okay, even your life, children, all of you know, I studied in a aided school in my hometown. Basically, as you know, I wanted to become a teacher, but destiny took me to the Air Force. Kashmir posting, temperature -8°C. Medical officer says you have to drink a bottle for your blood to be warm and we will work. I was working the aircraft. Okay, I said, let me rather die, but I will not drink. I never ever touched until this morning. Never touched, I mean, so far. Self-control, why not? கடவுள் வந்து நமக்கு 6th sense கொடுத்துருக்காங்க. Why not? Let us all, have better self-control. எது நல்லது, எது கெட்டது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். when you feel it is bad, உன் ஃப்ரெண்ட் ஒரு மாதிரி பேசுறான், ஒரு மாதிரி பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னா immediately come out of it, inform. இந்த உறுதிமொழியில எதானே சொன்னாங்க, immediately inform. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம நம்பர், எங்கனாலும் இந்த நம்பர் அடிச்சிருங்க, இப்படி ஒரு இஷ்யூ இருக்குன்னு, you will save the society. கண்டிப்பா பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்கு. Anyway, I don't want to speak much because are there. They listen to the advice, okay, for your future sake. God bless each and every day, children. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your wonderful words. Children, I hope you will follow all the advice given by our chairman, sir. Now, may I request our chief guest, Dr. Amal Raj, Commissioner of Police, Tambaram, to present the thematic address, and I also request our chairman, sir, to honor the guests. Token of gratitude from the management of Zion International Public School. Thank you, sir. Good morning, dear students. I think you are all tired now. Good to meet you all, and I thank the chairman and the deputy director of News7, Pudibudin, for having inviting me to be here today. All of you have read Thirukural, eh? How many of you have read the whole volume? 1330 Kurals. Okay. When you go home, read one Kural. The number is 428. Okay. You can open your mobile and type Thirukural 428.
or if you have a Kurul book in your house, then turn the pages and read 4 to 8. Remember that, 4 to 8. It says, அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சுவார் அறிவார் தொழில். அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை, அஞ்சுவது அஞ்சார் அறிவார் தொழில். It's easy, it's not a difficult couplet to remember. அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை. In life, we will have to, we cannot face everything equally. நம்ம பயப்பட வேண்டிய விஷயங்களை பார்த்து நம்ம பயப்படணும். நம்ம பெற்றோரை பார்த்து பயப்படணும், நம்ம ஆசிரியர்கள் சொல்றதுக்கு பயப்படணும். அதே மாதிரி சமுதாயத்தில் எது எது செய்யக்கூடாதோ அது செய்யக்கூடாது. எல்லாமே செய்யலாம், எது வேணாலும் செய்யலாம் நினைக்கிறது வந்து தவறு. நீங்கள்லாம் இப்போ 9th 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஓகே. நவ் நெக்ஸ்ட் இயர் some of you will go to college. The year after that, others will go to college. And with the devoted chairman like Mr. Vijayan here, I think he is safeguarding you, your teachers. But once you go to college, to different places all over the world, all over the country, then you will be put into different type of influences. Be cautious upon what you do. Always remember this. அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை. அஞ்ச வேண்டியதை வந்து அஞ்சணும், செய்யக்கூடாததை நம்ம செய்யக்கூடாது. Just 1 year ahead of you, there are students studying in different colleges here. There are many colleges in this area, many universities. And we find young boys, young girls being influenced by narcotics. Now we are talking about drugs, narcotic drugs. இதில் வந்து போதை பொருட்கள் அப்படிங்கிறது நிறைய டைப் ஆஃப் போதை பொருட்கள் இருக்கு. லிக்யூர் சாப்பிட்றாங்க இல்லையா, அதுவும் போதை கொடுக்கும். சிகரெட், நர்காட்டிக்ஸ், அதுவும் போதை கொடுக்கும். இதை மாதிரி நிறைய போதை பொருட்கள் இருக்கு. அந்த போதை பொருட்கள் வந்து ஒரு பழக்கமாகிற டைம்ல யூ கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். Recently, one of my college mate, நான் கல்லூரியில் உங்களை மாதிரி ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு கல்லூரியில் படிக்கிற டைமில் கல்லூரியில் என் கூட படித்த ஒருத்தர் வந்து he died of throat cancer. இந்த த்ரோட்டை வந்து it was operated and removed. You think of a situation, a person cannot eat, drink, everything has to be injected inside for him to survive. That was because of the narcotic drugs he was taking. The பாக்கு இருக்கு இல்லையா, பாக்கு சாப்பிட்றாங்கல்ல, குட்காங்கிறது ஒரு சின்ன பாக்கெட்டில் they sell very easily available, but you take more and more without the knowledge of others, and then gradually with the knowledge of others, and then you develop diseases which are incurable. There are many diseases that are curable. We are happy. Such diseases, if you get the diseases, you should be happy because it is curable. But there are many other diseases which are incurable, and the drugs will lead people to that. We have witnessed youngsters, we have arrested, sent them to jail for supplying, for consuming narcotics, supplying to the friends. So dear friends, when you go out, when you grow up, when you go to college, when you work, there will always be people influencing you, your mind, your thought, the way you think. They will explain the different ways of life are there in life. Remember to keep away from unwanted influences, and always remember this 4 to 8. அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை. You know what is meant by பேதமை? பேதமைங்கிறது முட்டாள்தனம். அஞ்ச வேண்டியது அஞ்சாம இருந்தாச்சுன்னா then you are a fool. அப்படிதான் more than 3000 years back Thiruvallur has written. So you have to fear that has to be feared, and fear this drugs, and not only for you, for others, your friends. You be a guiding star for others, and the pledge you have taken beautifully
scripted pledge. Remember that. This is not an affair that has to be remembered now and forgotten later. In school age, we are all immune to all these things. But you are not going to remain in school forever. Suddenly, exams will come and then you will be pushed to the bigger world where you will have less control by your parents, by your teachers, and you will be on your own. And at that point of time, your mind should be strong and you should withstand evil influences. So this is a time to instill that sort of thoughts in your mind. Remember this, that will help you to be good citizens, good children for your parents, and good citizens for the country. Thank you. Thank you, sir. Children, sir is not only good in policing, but he is also a very well-known author. He has written 5 books, which includes Win If You Want. So if you really want to win, you have to read that book. Okay, so now I request our respected chairman, sir, to honor our Deputy Commissioner, Mr. Joe Sangaya. A token of gratitude from our side, sir. Now I request our HM, Ms. Divya Sharon, to propose the vote of thanks. A warm and cherished morning to our most valued Honorable Chief Guest, Dr. Amal Raj, Commissioner of Police, Tamram, Deputy Commissioner, Mr. Joe Sangaya, our respected Chairman, Sir Dr. N. Vijayan, News7 Deputy Editor, Mr. Kutubuddin, Principal Ma'am, teachers, and my dear students. On behalf of our school, I give a heartfelt vote of thanks to our Chief Guest, Sir, who spent his busiest time gracing the occasion. Today, we have the opportunity to hear your thoughts, and this is indeed going to be helpful to raise awareness of the major problem that illicit drugs pose to society. Together, we can tackle the world drugs problem. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Children, just be seated. Follow the instruction. Now kindly stand up. Stand in attention. National Anthem. Okay, boys, form a line. Teachers, please guide the students.
Listen to the instruction of the PE teachers. இத மாதிரி நிறைய போதைப் பொருட்கள் இருக்கு. அந்த போதைப் பொருட்கள் வந்து ஒரு பழக்கமாகிற டைம்ல யூ கெட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட். ரீசன்ட்லி ஒன் ஆஃப் மை காலேஜ் மேட், நான் கல்லூரியில் உங்களை மாதிரி ஸ்கூல் முடிச்சு